Don't cut your finger. It's not Sharp. Yeah. That's a problem. a bad knife. Yeah. Mich. Das ist nichts. Nichts für dich. Mag ich nicht. Mach hier nichts. Oh, you don't cut the pickles at all? You put them in whole. Interesting. That's not so important. Then you take the big size of your size, of your side. Man, that's a lot of food. It's enough for me. Oh, okay. Is this called up Deutsch? What is it? Rinderroulade. Bitte? Rinderroulade. Sinterroulade. Rinder. Sende. Rind. Hin. Rind. Hinter. Beef is a German. Rind. Oh, hinter. Rind. Hinter. Say R. 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 I-N-D. R-I-N-D. R. Rind. Rind. Grin. R. Grin. Hier ist es Winter. R. Grin. Winter. Rind. Hinterroulade. Hinterverlanden. Hinterroulade. Hinterverlanden. Yeah, okay. Hinterverlanden. The same by me is healthy. I can't speak it. So now you put this in a very hot skillet with hot oil and fry it? Yes. Not much fry. Not much oil. A little bit A oil. little bit. Yeah. Okay. The tasty comes from the beef. Okay. And maybe when it's fried it will come together better. Yeah, maybe. Yeah. Oh, getting out. That's not good. Every time from out to inside. Uh-huh. From out to in. It's working? It's the best one, I think. Oh, maybe too much. Maybe too much. For my more too much power. That's Maida. Not. Yeah, it's looking so ugly.
normale Typ ist so. Hier hast du Soll schon ich noch keine reinmachen? Okay. wann Reinpasst die Lacke? Ja, aber hast du noch keine drin? Nein. Wann hat er die reingetan? Auch so hart wie so schnell wieder. Einfach eine, ja, noch klein. Oder eine halbe rein. Eine kleine rein schon. Da musst du aufpassen. Which oil is this? Sesame? Yeah, no other. Well, I think it's fine. Well, other than bacon. Alles fertig haben und aufgegossen haben. Also du brauchst Dann eine halbe Stunde vorher, 35 Minuten. halbe Stunde vor die fertig sind, fangen wir an. Dann hat er in dem Sud hier die Soße gemacht. Dann machen wir das jetzt mal so, dass wir da drin das mit reingeben, das Gemüse mit da reingeben, damit die rausgefahren haben, die Ofen warm halten. Ja, wenn wir die rausgenommen haben, dann machen wir das dann. Ja, genau. Damit wir den Formen, den Bratenform der von dem Fleisch ist, so ein bisschen drin haben. You cook a lot at home? More than the master of mass in Germany. Mm. So maybe I have time after my work or so. Or Sunday and so I make something. Mm-hmm. But so often it's cooking normale. Okay. Yeah, it's cooking more. So now it's not really much more. By the way, cooking means cleaning too, right? He said yes. He gone already with me. So he browned the meat, and now we got the meat, oil, sauteing the vegetables. Ausdrücken oder rückt das mal aus mit so einem Stampfer. Nächstes macht ihr jetzt. Okay. Löffel oder sowas aus, ja? Ja, der Stampfer war doch da. That's from Millie. Okay. Beautiful. That's for me then.